onye nwe anyị na-enye gị ekele, anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-asị gị daala ọzọ maka ọmalịcha izu ụka ọfụ site na amara gị kụrụ anyị dịka mkpụrụ n'ime ya. Daalụ n'iyikwasịrị anyị arụ isi ike dịka uwe, daalụ n'inyere anyị olileanya ime nwere ọfụ, daalụ n'ịgbanwere anyị ike wee mee ka site na amara gị bụrụ ọsọ na anyị bụ ndị dị n'ala ndị dị ndụ, kama na anyị bụ ndị nwere ezi olileanya na ife ga na-akawanyere anyị na mma, n'agbanyeghị otu ihe si wee dị n'okirikiri anyị na n'obodo anyị na n'ime ụwa nke anyị bi n'ime ya. Anyị ayọ onye nwe anyị dịka anyị na-achọ ịmalite site n'ile anya n'okwu gị, mmụọ nsọ biko bịa were ọnọdụ. Anyị ka na-ekwu maka gị, naanị gị bụ onye pụrụ ịkọwa onwe gị nke ọma na-enweghị ụzọ mmadụ ga-esi wee nọ na mgbagwoju anya. Ya mere anyị ayọ mee ka okwu a doo anyị anya, nyere m aka ịkwana ka m kwuo ihe na-abụghị dịka uche gị, uche nsọ gị si dị, kama ka ihe niile anyị ga-ekwu ebe a bụrụ in line with your will for mankind and then in accordance with what we saw in the scriptures. Holy Spirit, please have your way. Bless us, bless us, bless onye ọbụla na-esonyere anyị, ma ndị nọ na chapel ebe a, ma ndị nọ n'ebe ọbụla ha nọwere na-esonyere anyị, ka ngọzi gị si otu a metụta anyị niile ma zoo dịka mmiri n'ime ndụ anyị, n'afa Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. God bless you. Okay, so I na-abanye na baptism in the Holy Spirit, imeju na mmụọ nsọ, part 1 ya tata anyị ga-amalite ile anya na otu o si dị na agba ochie, ma otu Chineke si kwe nkwa ya na otu Jizọs n'onwe ya sikwa wee kwe nkwa ya, na otu o si bụrụ nkwa nke dịrị mmadụ niile, ka ọ na-enwere onye ga-agụpụ onwe ya. Olesi ma onye achọrọ ime nchegharị, olesi ma onye adọrọ redi iwere ndụ ya nyefee Jizọs. Mana onye ọbụla bụ onye were ndụ ya nye Jizọs, na ka anyị ga-afụ na ọ dị wee nye anyị niile n'otu n'otu. Anyị ga-ebido na 1 Corinthians chapter 10, ka bido na ebe Paul make reference to ife gbasara baptism in the New Testament. Otu Paul si wee kwuo ya, ọ sị, moreover brethren, I will not that you should be ignorant how that all our fathers were under the cloud. Watch that sentence, under the cloud, and then all passed through the sea. So the cloud and the sea, the very important, the very significant. Then verse 2 where say, and they were all baptized. Look at that word, baptized. Baptizable, see, from the Greek word anakbo baptismo, for me no, but to deep in. Isunye mada sunye, isunye mada, isunye. So they were all baptized unto Moses. Watch it again. Number 1, bunebe in the cloud, okay, babulebe in the sea. So if you neba, Paul na-ede akwụkwọ by the inspiration of the Holy Spirit na-agwa anyị ihe anwa ifo mee na Old Testament was actually a baptism. Baptism in the sea, baptism in the cloud. O nwere ihe o ji were kwuo ya. Baptism in the sea, baptism in the cloud. Baptism nke mmiri a na-eme na church. Oh ya bụ, they were baptized in the sea. E wee mefa wee gosi na ha esigo na-agbụ nke Egypt wee pụta. Ha esigo na Egypt dị ka ụwa, onye si na-agbụ ụwa wee pụta, onye chegharị si n'ụwa wee gbapụta, eme ya mmiri chukwu. Mmiri chukwu nke a bụ mmiri chukwu nke na-egosi na anyị abụrọzi ndị mmehie, na anyị echegharịgo. Baptism nke mmiri. Mana nke in the cloud bụ a higher level of baptism. That's the baptism in the Holy Spirit. Na ọbụna emechaghị baptism nke mmiri nke onye ọbụla mmego, then ọ dị mkpa na ị ga-adịkwa baptized in the cloud. Now the cloud will be there. Nya ka na-akpọ the first measure of the Holy Spirit. Nya at the point ichegharị eme baptism, ịma na ọ bụ na ịchọ ka iso ihe otu kwesịrị, kama ndị chọọchị bịa institutionalize ya wee na-eme na akpọtara nwatakịrị si mee ya baptism, si were okwe kwetalụ nwa na ọ ga-abụ nwa Chineke. Mana ịbịa n'anya n'otu the correct, mgbe otu Jizọs fasi wee tebie, ọ ndị chegharị mgbe anwa bụ ndị a na-eme baptism. Onye chegharịa eme ya mmiri chukwu, then ọ bụrụ nwa Chineke, then mmụọ nsọ abata n'ime onye anwa. That is nke na-akpọ the spirit within. Emechakwazịa
a ga-enwekwa the spirit upon ha na-emesịa cross mmiri Jordan wee baa promised land. So the spirit upon will be mmiri Jordan na cross ya then ha wee banyezie the promised land. So mana n'ebe a ọ dị mkpa na anyị rụbara ama the two baptisms dị ebe a Paul na-ekwu na 1 Corinthians chapter 10. Baptism through this in the sea, baptism in the cloud. Ka anyị kọwaa ya ọfụma gaa na Old Testament, gaa na Exodus chapter 14 till line verses 21 and 22 so that ka anyị fụ the picture ọfụma. Ndị emere mmiri chukwu n'ime mmiri otu anwa ha si gafe ba Bible sị na Moses stretched out his hand over the sea. Then the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night. Abalị a niile nukwute mmiri so otu a kuo nukwute ikuku kue kunie mmiri enu n'aka nni otu a kunie mmiri n'aka ekpe and then made the sea dry. Mmiri ghọọ dry ground and then the waters were divided. Verse 22. And then the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left. So, ka mmiri anwa bịazi kee into two, ụmụ Israel wee si na anya bụ mmiri wee gafee. Ọ ya bụ baptism a na-eme ha iji gosi na ha esigo n'agbụ nke Egypt wee pụta na ha bago n'ebe fa ga-enweluzi onwe fa. Ọ bụrụzi nke ụtụtụ ewelu koboko na-eso ha n'azụ. Ọ bụrụzi nke ibulu blọkụ luo asị gị na ibute 10 na ikwesị ibute 15 na apịabịa gị 24. Ha nọzi n'ụdị bọndeji a so eme ha mmiri chukwu na ha esigo na-agbụ wee pụọ. Ọ ya bụ mmiri chukwu nke mbilivu na anyị niile n'ebe a emego. Okay? Mana ozigbo fa pụsịkwa ha cross mmiri anwa, you just discover na enwe pillar of cloud. During the day, that pillar or cloud when they have protection so that now amacha ha. Then olu n'abalị the same pillar nwa atoyali or light block when you have light ha ga-eji afụzọ when I got through the night. So nke anwa bụrụ ife yiri mmụọ nsọ onya bụ baptism in the cloud. Ọ bụ na mmadụ chegharịsịa mmụọ nsọ a ga-enwe a measure of the Holy Spirit ga nọ n'ime onye a that will be guiding that person in the path of life. Ga na-edu gị that pillar anwa na-abụ ọ gagide gba break ụmụ Israel na-agba break ọ gabakwa ha agabakwa ọ ife mmụọ nsọ na-eme na ndụ anyị. Onye ọbụla kwesịrị ịbụ onye ga-enwe mmụọ nsọ to the extent na mmụọ nsọ ga na-direct your footpaths in life. Ya ga na-agwa gị mgbe ị ga-emove na mgbe ị ga-akwụsị, ebe ị ga-eje na ebe ị ma nje, ihe ị ga-eli na ihe mmeli, ihe ị ga-aṅụ na ihe ime aṅụ. Ma abụ mmadụ na-akpọ na fon ọmụ jee gbaa vaccine ọmụ onye nwe mmụọ nsọ kwesịrị ịdị na-ajụ ụdị ajụjụ a. Ị ga-ama nke ị ga-eme. The Holy Spirit will be there to lead you, to guide you, and to direct you. You don't depend on any other person. Even that guide in you that will govern your life. Okay? So, all ya ka Paul na-egosi anyị na that 1 Corinthians. Now, Joshua chapter 3, verses 15 through 17. So that, ka anyị gosi gị na mmadụ chegharịsịa emecha baptism nke mmiri then nwee mmụọ nsọ measure of the Holy Spirit nọ n'ime onye a. Chineke ma na o zuru mmadụ iji wee ba na promised land. Ọ bụ na ị ga-abanye na the promised land of the New Testament, ị ka ga-enwekwa mmiri chukwu nke a na-akpọ spirit upon. Ị ka ga-agabigakwa the waters of River Jordan. So ịwọchi ụmụ Israel ihe niile anwa ha gara n'ọzara. It was the cloud bụ ife na-edu ha na-aga cloud. Mana onye dị born again, onye mere nchegharị nwee measure of the Holy Spirit n'ime ntamu nwere ike ọma na ị ga na-afụ na ụmụ Israel they were still murmuring, they were still complaining. Ụfọdụ gọrọ ha ka a na-chi ya azụ n'Egypt. They were still taking of backsliding. Onye nwe just the first measure nya mmụọ nsọ bata n'ime gị at the point of nchegharị. Tendency for onye anwa to be looking at the world and thinking of backsliding may always be there. The attractions of the world will still be there. Mana Chineke mana ife ga-enyere gị aka ka ị wee banye na the promised land of the New Testament, where you enter into your own Canaan, where you begin to enjoy Christianity. Ị ga-across really mmiri Jordan. Ọ ya kpata in the Old Testament o debere ha mmiri Jordan. So, Kehalu Namri Jordan, look at Joshua chapter 3, verse 15. Say, and as they that bear the ark were come unto the Jordan, the feet of the priests that bear the ark were dipped in the brim of the water, for Jordan overfloweth all his banks all the time of harvest. That the waters which came down from above stood and rose up upon an heap very far from the city Adam, that is beside Zaretan. And those that came down towards the sea of the plain, even the saw sea, they failed and were cut off. And then the people passed over right against Jericho. Verse 17. And the priests that bear the ark of the covenant of the Lord, they stood firm
on dry ground in the middle of Jordan. And then all the Israelites passed over on dry ground until all the people were passed clean over Jordan. So nke anụ ha gafee na mmiri Jordan. Jordan kewara ha wee sikwa n'etiti Jordan wee gafee. Nke abịa bụ spirit upon. The Holy Ghost must come upon you. And then before you now move into the promised land. Na New Testament enwekwa the promised land of the New Testament. Enwe Canaan na New Testament na Christian life gị ọ bụ na imegide wee migrate banye n'ime Canaan gị ịnafego. I am telling you, ọ bụrụ ọzọ gị ka ekwensu na achala akwụ, because na at that level bụ level ebe ị ga-aghọtago spiritual principles where you can now use your mouth to create the kind of environment you want to create for yourself. If you can speak the word, if a Bible na say na life and death are in the power of the tongue. You can never have a better yesterday. Because now over the years, you got to go your wilderness, where cross all your Jordan, where Banyezia, that your own promised land. Only Obranima in a bar, only Obran against in hand, and we promised land, Chineke de Berege, and we your own Canaan, God of the Berege. Manima Banwe, Mobuni bend down, allow war wegi, can you discipline no wegi to the extent that the Holy Spirit is making butchery. Then you what the Holy Ghost upon. Even all these men of God and about if you watch, if you Nigeria. And when the men of God and the mother na boy na bamba na senafa ne malo, because on anya aeroplane jet up to 4 or 5 moto what the get a moto January to again me program that January only nke na go testimony January declaration ya if the mother soul seed with private car and the butelu moto where so see the 108 cars. I go the motor go to 108. The ministry 108 cars. Can they manage to go motor baba na haji wena so see the jabata rofo. That man will go level lolo. Oma go if gabiga. Go if any more somebody in his life. If your name I watch some of these men of God to take the time build that onwefa on the other organ na kono na nyonyo. Man the truth be na onwe gebe fana chinekelu. And onwe go if I'm a menatazanandria, onwe go ebe ga onogo nebe oga na command the things because of relationship will take time build that over the years. Price pay over the years. And I can not talk and wag. Give one waging. Wait, bend down now your own life. This your own little life. You were in Jesus. Zelo mo kilikili hanu mo ina eme today. Omo pornography in a kili. Zelo mo iko ina jena kwa chalose. Zelo mo manya ina jango na zuzo. Sega ina abi ibabe isesia ije tabatonto. Zelo mo nonsense. Clean up your life, and then develop a relationship with God through Jesus. And then allow yourself to come to the level where the Holy Ghost baptizes you and then becomes your friend. And then the Holy Ghost begins to direct your life. Can we get the truth? Ibanye your own promised land of the New Testament, you will know. Things will just be flowing. If you seek you will conquer it prayerfully. Because now what you say, God will be handling them. Things will just be happening. I wonder, the secret even the Bible. Old Testament. Journey. You took time to allow yourself to flow through that journey, and then eventually you now enter into your own promised land. Imana Israel, Mbefana aga na wilderness. Chineke no na supply their food supernaturally. Chukune nyefa mana. Aneli mana. Mana watch ya. Ozibofa cross na Jordan bata na Canaan. Obosifa balu na Canaan weje golo popo de na Canaan ta. Golo oka de na Canaan ta. Mana sizie. Chineke withdraw mana. Now chapter 5. Can go see something now. Joshua chapter 5. Now verse 12. Now verse 12 ya. And when we fetch when I kuzila na New Testament, or say the manna ceased on the morrow Canaan after they had eaten of the old corn of the land. No,
ọ ka ndị bibu na ya kọ ndị anwa achụpụ ha nwa wee bịa wee befa ozugbo fatara na ọka ochie anwa dị na anị anwa mana sizie neither had the children of Israel manna anymore, afọzi manna again, but they did eat of the fruit of the land of Canaan that year. So if there is a mkpụrụ akụrụ na ya bụ manna, kedu ife Chukwu na-ekwu ihe a? Chineke na-agwa anyị bụ na okwefu o nwere level ị ga-anọ na Christianity. Chineke na-enye gị ice cream, na-enye gị chocolate, na-enye gị mana o nwere ebe ị ga-train gị do onwe ebe ga-abịa ịbaluo na the fullness of the spirit, and then you enter and migrate to your own promised land. O nwere kilikili ihe Chineke ga-eji nwa ya withdraw maka God na-emezi expect na gị nwa can now produce what you can eat by the words of your mouth, by being prayerful, by being studious in the word of God. Can I study the word? Now, if Chineke created by the spoken word, otu aka ị ga-esi nọrọ na create your own word by your own spoken word. Ị ga-anọta paint your tomorrow. Ị ga-anọta banye na 10 years gị. Ị ga-anọta banye na 15 years gị. Prophetically, you'll be describing how things will happen. Tupu chiefo i program go tife ga-esi wega n'ụbọchị anwa. Prayerfully, enwe relationship eji a drive ya. Chineke mani ilugo na that level. Oh ya kpata Jesus ji wee sị na luo kita no na ayoba eme ihe ọbụla. Yo na ihe ọbụla na afam na mmemme gịnị na ga-emeli ahụ. Ọma level ọma no ga-abịa ilue ife ọbụla iyo. Jesus will do it. If obunicho onyegia, oh man, no relationship then we can produce here. I just wish no okay, so this is what Holy Spirit baptism can do for us. We look at typologies in the Old Testament and they will drive if name and the five for the New Testament. Now, look at that same Old Testament. O ebe Chineke bịa kwuo okwu si Luke na nyanwa bụ Chineke ga-eji aka were mmụọ ya tinye n'ime ụlọ ilota ife dị n'Ezekiel, tila Ezekiel 36 verses 26 and 27 ebe ọ na-ekwu ife a bụ condition akpọm ya condition anyị ga-eji wee nwee mmụọ nsọ, anyị ga-eji wee banye in the fullness of this spirit. Also look, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. Na mmeji aka new no obi ọfụ, then mmeji aka tinye mmụọ ọfụ n'ime unu. Then I will take away nke ọkpọ stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Verse 27 where say, and I will put my spirit within you, and then cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgments and do them. Kabu Chineke na-ekwu ihe ọ ga-emela anyị ma ọ bụrụ na anyị nwa dị willing to submit ourselves to him. Chineke adịghị force anything on anybody. The Holy Spirit cannot be forced on anybody. It must be by your willingness to decide to receive. All the conditioner, okay, nwere condition gị nwa ga-meet. Ọ bụ na ikwe bịa, then Chineke ga-ewepụ obi nkume nye gị obi ọfụ, then welu mmụọ ọfụ tinye n'ime gị iwe nwee ike gagharịa n'ụzọ ya, then gbaka ga-eji wee mezu iwu ya, debezuo ihe o kpere n'ikpe na ezi omume. Now let's look at Joel chapter 2. Joel chapter 2 bụ ebe ebula amụma na mmụọ nsọ ga-abịa. Verse 28. Joel 2:28. 28 here, also look, it shall come to pass afterwards that I will pour out my spirit upon all flesh. If you onye ọbụla mma awụsa mmụọ m na-arụ anụ arụ niile ọbụla bụ mmadụ, and then your sons and your daughters they shall prophesy. Your old men amadi left out, they shall dream dreams. Your young men amadi left out, they shall see visions. Then upon the servants, even the omo boy, ndị na-agba maid, no, and upon the handmaids, in those days will I pour out my spirit. So everybody, no matter level in life, whether mwe na serve mmadụ, mwe bulugo oga, mwe bu nwokolobia, mwe nwatakịrị, mwe bu papa, mwe bu mama, everybody they qualified for this spirit. Somebody say amen. Onwere onye ga-agụpụ onwe level ọ bụ na ịnọ inidiri the Holy Spirit. Asị onye na-asavụ mmadụ inidiri ya, asị onye bụ ọga inidiri ya, na business ebe ị na-eme ebe ị na-azụ afịa, you need the Holy Spirit. Na ụlọ akwụkwọ ebe ahụ ị na-agụ akwụkwọ, you need him. Ọ bụ na ọ nọnyere ọlụ gị, things will be very difficult for you. Mana ọ nọnyere gị onye ga advantage over the ha na-eme ka ihe. Your peer group, your contemporaries, ebe ọ bụ na ị nọ, you have an advantage. Ma ọ bụ na ị bụ onye bụ a carrier of the fullness of the Holy Spirit. So onye agụpụ na onwe n'ime ụbọchị ndị a anyị na-ekwu okwu a, na mgbe anyị ga-ebido ikpe ekpere ya,
tụmadụ ndị na-enwe ike esonyekwa na mgbede, ma na mgbede believe na mgbede a ga na-ekpe ekpere maka mmụọ nsọ a. Again, one time we'll let better. But when I get there, even na morning session ever, I want to encourage you. Believe now you can also be a carrier of the fullness of the measure of this Holy Spirit. Now, amagopo geagopo chineke till God the all inclusive. Okay. Now let's look at the New Testament. Jesus no way. Okay. Na John chapter 1 verse 3. He get discover. Now the four writers of the gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, hanine mela green. Na monsa na level anwa na-ekwu adro possible no ga abata n'ime mmadụ na onye na-enye mmadụ bụ Jesus, not Jesus but the baptizer. All of them mela agree. Mana anyị niile ga-emekwa agree kwa na Jesus never baptized anybody while he in the Holy Spirit while he was still there. No. Even Umuazia, they didn't speak in tongues when Jesus was there. Umuazia did not receive the Holy Spirit when Jesus was still alive. Mana John the Baptist na the four gospels kwubadolie na onye ga-ejikwa mmụọ nsọ mụ na baptism bụ onye na-abịa n'azụ m ka m gosi gị. John 1:33 ọ sị, and I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said to me, now upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Ka John na-ekwu ha. Amara m onye ọ bụ kama na onye zitere mụ welu mmiri na-eme baptizim si mụ na onye ọbụla mma afụ ka mmụọ nsọ ga-adakwasị n'isi n'ọlụ stadium pụrụ apụ mụ ma na onye anwa bụ onye ga-eji mmụọ nsọ wee mee ndị mmadụ baptizim. And of course he was talking about Jesus Christ. Now look at John ka ego na Mark 1:8. Mark 1:8 ka Mark si wee tinye n'oge nke Mark 1:8. Or say, I indeed have baptized you with water. John Negwiha. But he shall baptize you with the Holy Ghost. Talking about Jesus. Now Jesus there no geji monso we meono milichuku. Mana moa bo milikanji meono milichuku. Ngwa look at the Luke version. Now Luke chapter 3 verse 16. Luke 3:16. Neka Luke si we there. Or see John answered, saying unto them all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Or I die first with the Holy Ghost and with fire. Ogeji monso noko. Because that monso nke ga-abịa kịta ga-abịa n'ụdị ọkụ. Ọ ga-abịa ọ bụrụ mmụọ nsọ ga-eme gị ịnata ya ime a na-emeziri gị ebere ndị mmadụ na-abịala gị mgbalụ. Ụdị ihe ụfọdụ ndị mmadụ na-eme n'ụwa anyị taa. Obi na-emecha nwa ogbulu aja not the born again. I say ya ndị na-abịala ya mgbalụ not the born again. Ewo sorry ndo na-abịala mamụ ya mgbalụ sị asịrị nwa gị mere nchegharị sorry ndo you know ọ ife mecha mgba because onye ebe nchegharị kasị na onye a mee nchegharị na ọnyụ ga-afịa na nwa ezu ụlọ ọ ga-aba because of otu ndị mmadụ si wee mee Christianity n'oge gboo. Ịchọba onye a na-akwa moto aka onye dị born again onye ka ayọ ụmụazị ya na-akwali ya petụrụ aka onye ife na-esiri ike onye born again. Ife onye trouser niile apachiri asị sorry serapia not the born again. Ife onye bedroom slippers ka ọ na-eyi wele eje ụka aserapia not the born again. Ya ndị fa represent ife niile dị bad na society. Mba aghọtara ignorance ma ihe anwa na ọgbọ anyị a echenjila everything kịta. Each on the nine private jet on the born again. Somebody say amen. And each on the nine is the money very clean on the born again. It's the best in life under the born again because understanding before changing. Before well. So born again abụrụ ife ga-abụ onye na-alụ onye chegharị emebeli ebele mebe dịbefa mgbalụ ọ dịka asị na alụ eme onye a. No, he will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Fire bụ na fire adịghị eme ebele. Fire bụ ọkụ na-agba ọzara. Ebe ọbụla ọ bata a ga-ama na ọ bata. Ebe ọbụla ọ ga-adị bold, ọ ga-acha akwụ, ọ ga na-ekwupụta okwu ọfụma. Ọ ga na-edifend Jizọs a ifele Jizọs amadị na-emie o bụrụ megafon bata n'afịa onye ọbụla ma onye ọ bụ ga-amụ ya not the born again. I'm telling you. Ọ ka anyị nwasi ọ ka ọ na-asị na ọ na-set anyị ka ife born again anọ wee bido change be mgbe anyị chegharị the whole main market onwere onye na-asụ amara na the born again nwere everybody very bold, very sharp, very articulate. Na-ekwusie ike onye chọnya je ta ose je nwa mmiri ya onwe adịme emeli ebele everywhere I bata you declare your stand as a Christian.
and then be ready to defend Jesus, ready to die for Jesus. If na boss, money na boss, got money the born again. When was in na boss. Driver we tinye egwu nwere egwu ndị Ghana na-egwu mgba egwu ndị Ghana na-egwu mgba mmadụ niile nọ na mobos na-enjoy Ghana na-enjoy dị egwu ozugbo mbatazi driver gbanyụọ ha na nchọrọ ka m gwa unu okwu na-enye ndụ mmadụ niile tụyala onye dị asị anụ ọmụnwa dị ha nwa Jizọs na nọ na moto asị gị gbanyụọ ha otu ihe esigodo wee kwe egwu driver gbanyụọ ya ozugbo gịnụ ntị ka nzie unu oziọma n'afa Jizọs ruleta na isi you intimidate them man ndị papa you intimidate everybody not there. Oh, if Jesus remember boldness, or you know, wuli ka onye alome. What alome? Holy Ghost and with fire. You need that fire in your bones. Okwa wana abana ndoge. Onye opuna fuge gama no oko monso na abana in your life, and you will be using it correctly, positively. When we can achieve. If a Chineke church is and then your life God is so beautiful that people will begin to be attracted to you. He help your secret. When you go there, I am praying for you. Look, may the Holy Spirit and fire rest upon your life in the name of Jesus Christ. May the Holy Ghost give you an advantage over your contemporaries. May the Holy Ghost open you up so that anywhere let uncommon wisdom come upon your life, uncommon grace, uncommon favor. Let it be your portion in the name of Jesus Christ. Oh yes. Oh yes. I like Kilmota Maluku sitting here. Matthew. Matthew 3:11. Matthew 3:11. Matthew 3:11. Matthew say, now I indeed baptize you with water unto repentance. Or the line. Na mili chukweji mile emebo makancheare. Or say, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost. And you add the again and with fire. Oh, ofoko nyocha. Say na na no na Nigeria, not like go to Nigeria. See, bele. See no be eku okuchu na Nigeria. So they say God will say when fire on imugo onyocha. Or say when the fire come, see Nigeria got 300 eku. On a fire. You know. Say when the fire comes, so I say okay, fire. I say fire. Also, when I did Nigeria was I said no fire. Imagine not going to Nigeria from us say no fire. And do to a co-question and say got here. Now Holy Ghost and fire. Obalio unankunku na nome. Ebega bi were ya. E mara no fire. Bi he na agba no na handoge. Hallelujah. Okay, so obuni na Jesus kwere anyị nkwa. O kwere ụmụazụ ya nkwa. Mgbe ọ na-achọ of wee na. No dị mkpa. Na ha move kana until another monster because without this Holy Spirit. Okay, John na say na Jesus bia onwele monster me have baptism. When Jesus now came, they were expecting. Ngwa Jesus kutenu monster ka John si ekute bila akwa se mmadụ Jesus emeria. Oluze ka Jesus na ache na nekwa ka ọ na anwugo si na ọnwụ binie. Nekwa ka ọ na fa ache rapa anyị. Kezi monster nwa siri ga-eje ma anyị mmiri Chukwu. O wee sefa mba. Na Acts chapter 1 verse 5. Acts chapter 1 verse 5. N'ebe anwa Jesus was for John truly baptized with water. Manonua, you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Now, which means Munga amam near unoketa. Oh, John Bonio, Jimmy Uno baptism. Manamua, not many days from now, then you people will be baptized with the Holy Ghost. This Holy Ghost cannot come in the fullness here when I am saying here. Relax. When the he will come. Now, tier 11 verse 16. Chapter 11, Acts 11 verse 16. Okay, neighbor was, Peter was now talking. I say, then remembered I the word of the Lord. Now, if I'm calling on a back Cornelius, go see Nezuzoma, Bonezuzoma, no Catande Mother, because speaking by tongue, Rapapa, speaking tongue, then I remembered the word of the Lord. How the Lord said that John indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost.
nke a bụ reported speech. Ọ na-report ife mmelụ mgbe ọ nọ na be Cornelius. Maka ife mmelụ na be Cornelius is very exciting. Cornelius bụ a Gentile, ọ bụrụ onye Jew. So by divine revelation, ozie ka Peter bịa otu esi wee tụziri ya aka. Mgbe Peter bịa na bịa wee na-ekwu okwu Chukwu, okwu ka ọ ka kpụ n'ọnụ, Holy Ghost overtake Peter, then baptize and the man will speak in tongues. Peter wee sị, ebe ha na-alụgolu mmụọ nsọ, gịnị ga-emezi na ya ma mee ha mmiri Chukwu? Si je ebute mmiri, o wee bịa mee ha baptism nke mmiri. So Peter was now saying, no, back on the way lota na Jesus gwara ha agwa na John ji mmiri mee mana ha nwa na mmụọ nsọ ga-adakwasị ha. Now look at Luke chapter 24 verse 49. Nke a bụ ife Jizọs gwa ha, o condition eji anata mmụọ nsọ a ka nna chọrọ wepụta anyị ha. Ife Jizọs gwa ha bụ, and behold, I am sending the promise of my Father upon you. Mana unu ga-atari, tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. Unu ezigbo na Jerusalem pụọ, n'ọlụnụ n'obodo Jerusalem a. Unu we can know 30 days, no about 1 year, no about 2 years, no about una pukwana until so monster brife gabu in on ebe na akpoga kpokatoga bam ipota monster no obebe abe na ngugo de be na ngugo da monster ba. You must set yourself apart, you must position yourself. Monster is a serious person and all serious business ka oboma oburo ode abata n'ime mmadụ anyhow. Ị ga-agosi na dị ready for him. Ị ga-organize onwe gị. You must wait. You must tarry. You must desire him. Ị ga-achọ ya. Ị ga-enwe agụụ ya. Ị ga-enwe mmasị and ị ga-akwado onwe gị. So you must wait until, you know, it's in Acts chapter 1 verse 8. Ebe o repeat kwale ebe na Acts chapter 1 verse 8. Look at it. O say amonu ga na tike mgbe mmụọ nsọ ga emegini ga adakwosiwo ori ono. And then you will now be my witnesses both in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. You shall receive power after the Holy Ghost has come upon you. So mmụọ nsọ bịa na abịa and ọ na-abịa with power. Ọ bịa just any ọ na-abịa with power. When he comes, you will be filled with dunamis, and then that dunamis will be used when we can able a blessing to your generation, and then we can confront the powers of darkness. When we can in a dibia and zone name dibia, nay and ampola say organic agol in the mother and nobody he game after no bodona, so no young one or nobody, no young no. You know, but I think that Jesus take a time no train no some of us. In those church I were called them Bama born again other popular name our church. Then had a mekocha PCC mba. Ụfọdụ ji otu nzuzo were anya isi. Ụfọdụ ji na ha bụ asịrị onye anọ bụ onye isi otu nzuzo 7 secret society. Asị na nwunye bụ onye isi otu nzuzo 9 society. Imogo ha wele na-etu ọnụ. So abịa na chọọchị mgbe ahụ ịbịa ka eme PCC ha edebe arụ ọgwụ fagwọ n'otu nzuzo ha nọ na ya abụrụ ihe na-aka ha obi. Anyị nwa bụrụsịa na ụmụazị anụrọ na nwaanyị nọchakwa anyị na ha na-emekọ PCC. By the way, nke ọrụ gị ka si wepụta na PCC a amụ ka ya amụ. Because now all ife lead to ife, you know. I chọrọ ime program ime crusade. I na onye nkuzi kwekọrịta sị na eme crusade. Ahụ antịtị onye nkuzi kpọọ anyị sị anyị na ji agwa ndị PCC wee sị na ama mme dị crusade. Nsị maka gịnị nsị ọrụ gị bụ onye nkuzi. Onye nkuzi anyị bụ ha ji emelụ ha ji etinye na pọket ha ji emelụ ife ha ji dị ma na eme ihe sọrọ ha. Wee sị ọrụ gị bụ onye nkuzi ebe anyị na gị kwekọrịtago gwafa na kedụ bụ PCC. Ọ sị m nọ na PCC n'ọfa nwe chọọchị. Wee sị ha nwe chọọchị. Ọ sị m sị okay. Nsi ejisi na ababa PCC mba. Say no problem. So next PC chukwumebelo bụ na PCC election dị nso. If I find a man mbido arọ. Wee gwa ndị otu nsifa PCC anyị ncha niile PCC gbam. Ka anyị je solu kwubife na ebe a. Solu ụbọchị anwa PCC election call for nomination mbulu ụzọ wee nye aka. Nominate nsi dem dubisi obi ebe anwa dafa ebe. I'm telling you, if I'm live. So dafa m there. Oh ya bife na agwa gị maka boldness. So actually came down in PCC. We're saying of football. Every man na nominate onwe. Therefore, na disqualify again. Man, so we say na man na election na. And of course, the next election na. Nkuloto gasaya that day. So no bona basa. We kale kwasa. We go back to the say he disqualify ya this boy. Man na election na. Rapia no barulu. So ora posam the following day. The following time I catch the we batam win no first. Come mad ni ne blow people sworden.
otu aka si wee bata pieces. Now onwe ndị enwe bụ ndị na-enye nsogbu a onwe nke ọ na-aka n'isi ọ kwụra n'ọtọ mgbe a ọsị ife anyị na-ekwu bụ ọchịkọ mụ nwa kwụrụ ọtọ si ya nwoke m ife ị na-ekwu na ọ bụrụ ife anyị na-ekwu na ọmụmụ so ga-ekwu na ife mụnwa na-ekwu bụ so ọbịa dị ka ọgụ ka na mana anyị mụ ihe a na-azọ ụfọdụ ga-asị gịnị ka a na-azọ anyị niile ma ihe o nwere anaeze nyanwa na-azọ o nwere anaeze mụnwa na-azọ. We knew what we are fighting n'ime mmụọ. Gee ntị, born again Holy Ghost adị abata ka mmadụ dị nwere power and enwe power eji eme ọ bụrụ na ị nwere ọda power fa ete ego ofe ọbụ na ọlacha gị lie gị onwe ụbọchị ọ dapụ the man n'ọnụ the man chaji ya ludo maka si m gee ntị ụbọchị m na-enweta gị n'ebe a na-ede gị ụbọchị m na-enweta gị ime dị ndụ wee kefe ga-afụ mụ akwụrụkwa ọtọ ozugbo bikọs dị okwu ekwuo ya ịgba nkịtị dete na ana na-abịa gị mkwụrụ ọtọ ozugbo si ya kenebe chi gị na ị ga-enwetara ụbọchị ị ga-enweta m ebe anwa na ike nwa ma survive ya kom n'aka adị eji nwayọ eso ndị otu nzuzo adị eme a na-enwe pawa eji a confront onye na-edebe anụ na o ji esi onwe ya esie n'ite ọgwụ. Chineke nyere gị aka ịghọta ihe m na-ekwu. Holy Ghost comes with power. It comes with anointing and it comes with divine protection. Ha na-ama gị ọgwụ nwere ihe ga-eme ha na-akọ gị isi n'onwe edebe gị n'ụlọ ịzọ yokwe na-eje ebe ị na-eje edebe gị pin ịzọ yokwe omenukwu onye nwa gị pin anwa because the power is there. Mana you must bend down and wait for the promise of the Father. Somebody quote amen. John 7:37. Can I go see John 7:37? Ọ ga-agụ Jesus si na n'ụbọchị ikpeazụ nke mmemme ahụ in the last day, that great day of the feast, Jesus will stand there. He stood and he cried saying, if any man thirsts, onye ọbụla kpere ma ọkpọkọ ya mee gịnị, let him come unto me and drink. Get the next verse where say, and he that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living waters. Verse 39 where say that he was talking about the Holy Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given because Jesus was not yet glorified. So onye akpịrị na-akpọ nkụ ga-enwe ya. Onye achọrọ ya ma nwe ya. Ị ga-desire ya. You must thirst. You must hunger for the infilling. And then when you receive this infilling now, or say out of your belly shall flow rivers of living water. Site n'afọ gị ka nnukwute mmiri nke na-eruba na ndụ ga-esi were na-asụpụta. Onye ọbụla bịara gị nso ga-achọpụta na there is life flowing from you. There is a spirit. O nwere ihe mmụọ nsọ si n'ime gị were na-eme. Ndụ ga na-adị around you. I mean, with dryness around you. People will just be coming alive around you because the Holy Ghost will be there to energize even people that are near you. Somebody quote amen. Okay, so Luther na ebe anọ sị na anyị nyebe mmụọ nsọ mgbe anwa Jesus ka na-ekwu ha because na aka enyebe Jesus otuto. Jesus was not yet glorified. The Spirit has not been given. So Jesus was still making this proclamation that it is only those that thirst that will come and drink. And then he that believeth in me, okay, out of his belly shall now flow rivers of living waters. Okay, so until Jesus achanako, then back again when the fullness of the Spirit, the full manifestation of the Spirit and the glory and the power of God. John 14:16 and 17. Jesus spoke the Spirit of truth that will be with you. John 14:16. And I will pray the Father. Jesus said, and then he shall give you another comforter that he may abide with you forever. Continue. Verse 17. Even the Spirit of truth. The world cannot receive him. Whom the world cannot receive. Kaya line in the Bible. The world amana batanwe. Onye no no wa. Onye ne polindo no wa. Onye jonchare cannot. Or the impossible for the world to receive him. Because the world seeth him not. Neither knoweth him. They don't know why they are free. And they don't know why Maria. If I'm the cookita. Onye obuna no no why meron chare. Ogana amonya awa jump. Onye amakote hai na. Come on, will men chare. Nwere Jesus n'ime nwere monso n'ime ga na-asị okay ga na-aghọta ihe na anyị na-akọwa ọfụma because nọ na nwachapụta ya na ndụ ya. The world cannot receive him because the world seeth him not, neither knoweth him. But you, only one bụ ndị maara onye Jesus bụ, you know him, for he dwelleth with you and shall also continue and be in you.
this Spirit of truth. I am praying that when this Holy Ghost will rest upon you, that Holy Ghost will remain in you in the name of Jesus Christ. John 15 verse 26. John 15:26. The same thing. I say, when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, he shall testify of me. So Jesus was still saying while he was here on earth, no, on what if I get mad with months until on no, Nazian or an Ebechineke nano, or where release the months someone say where Bezia, where Benibelaya. Thank God that Jesus and Nago, Yana Chileke Nanoketa, Oyaka Monster Juwebia, were on the Noka, even in hand Nekuketa, and we only know somewhere, now we hand the Holy Ghost, Abatagoli, Bidolobolo and Andrea, or when on a chapel, now we hand the more the word of God enters, the more the Spirit flows through the word into that person. Oh, no, Benimo Bie, Neha Gabo, my portion, Nangablu, Gabijike Monster, Imam Madu Kosime, and we inu choku chukwa ketano inaweza kiwaru mwabuna kilio ni form of the power of God rests on you, and they will begin to speak in tongues and they will begin to manifest. So all Kosia walk, the Holy Ghost flows. But because nature, because need the willing, because now if it configure your mind and this is what I desire for my life, you will discover that before you know it, that the fullness of the Spirit will just come and take hold of you. Okay? Because if I never happen that we are creating an environment for the Holy Ghost to flow into our listeners, into the lives of our listeners, into the lives of all those who are hearing us, that the Spirit of God will flow through this word and then begin to work wonders in your life. John 16 verse 7. John 16 verse 7. John 16, 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, then I will send him unto you. Jesus, thank you because you have departed. Thank you because you have sent the Comforter. You have sent the Holy Spirit. And the Holy Spirit is now in charge of this our dispensation. We can, all of us, access his fullness. We can access his power. We can access his glory. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come in your fullness and power. Come in your own gentle way. Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit, we need you. We need you, Lord. Come, Holy Spirit divine. Oh, come in your fullness and power. Come in your own special way. Sing it one more time. Holy Spirit, we need you. We need you, Lord. Holy Spirit, we pray. Holy Spirit, come in your fullness and power. Come in your own special way. Idebube, Idiomini, Idikwa etonanya, Nezie, Elariwe chiche madu, Babamo, Odiye Odigani, Nezie Idebube, Papa Idebube, Mama, Idikwa etonanya.
amara m ihe nọ n'ụtụtụ a ma achọ ka esi mmụọ nsọ ya biko ya metụ gị aka. Just pray that prayer. Si mmụọ nsọ ekwena ka nnụsịa ihe a ghara na-abụ na onye ga-adị sure that the fullness of your power, the residual in my life. Holy Spirit, touch me, melt me, remold me, make me, fashion me into another person. Reconfigure me, O Lord. Imagine how we mere na ndụ ndị niile banyere na their New Testament mee ya na ndụ m. Imagine how we mere na ndụ ndị niile batagoro na their own Canaan, where they can now speak and things will begin to happen. Lord, do it in my own life. Mere me na ndụ m Chineke. Achọrọ m gị. I don't have another life to go and dash to the world. Achọrọ m ibi ndụ m n'ime gị Jesus. Achọrọ m ibi ndụ m n'ime gị Mmụọ Nsọ. Achọrọ m ka ị weghara all my faculties, take over my otu si n'anya, otu ife na anụ n'isi, ife na eli n'ọnụ, ebe m na-eje n'ụkwụ m, everything about me. Holy Ghost, saturate everything in my life. Take over everything in my life. Thank you, Lord. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Chineke n'ezie ịdị ebube, ịdị ukwu, ọ dịghị onye dị ka gị. Mmụọ Nsọ, daalụ maka na anyị kanyere anyị ohere. Anyị ka na-aga n'iru na-ekwu maka gị, na-akọwa gị. Anyị ayọ dịka anyị si wee fụ ihe igosiri anyị n'agba ochie na mgbe ụmụ Israel atọpụ ha n'agbụ Ijipt, ha si na mmiri osimiri uhie gafee wee gafetaza n'ebe ogidi nke alụlụ na ogidi nke ọkụ bịara zute ha. Emesịa ha gafee mmiri Jordan wee banye na ana ekwere na nkwa. Onye nwe anyị were ihe ndị a na-egosiri anyị mmiri Chukwu. Anyị ayọ gị Chineke dịka anyị natagoro mmiri Chukwu nke anya na-afụ water baptism. We pray, Holy Spirit, that you move into our lives, that you will fill us, that you will empower us, that you saturate us with your glory and with your fire and with your power. Anyị na-ayọ mmetụ aka gị n'ụzọ pụrụ iche ka ọ ga na-enwe na onye ga-eketachasị oke na mgbasa ozi ọma onye a ka dịkwa otu ọ dị maọbụ onye a dịka gasị na onwere ihe ọnụ. Lord, as we hear, as we listen, Holy Spirit, minister life unto our mortal bodies, quicken our mortal bodies, sensitize us, oh God, to the things each of our imen and revive us, Lord. Revive our prayer lives, revive our study lives, revive our witnessing life. Anyị mmiri ka anyị tụtee ka anyị dị ndụ wee nwee ike wee bara gị ulu lụọ ọlụ dị ọlụ n'ọgbọ a. Anyị mara na ihe niile nọ na nchịkọ. Anyị na-enye gị ekele maka na ịbụ Chukwu onye na-aza ekpere. Anyị na-asọpụrụ gị maka na anyị mara na ị ga-eme wee nye anyị. Ma ndị nọ na chapel ebe a, ma ndị na-esore anyị n'ebe ọbụla ha nọ na-esore anyị, platforms dị iche iche ndị mmadụ nọ na-anụ okwu anyị. Chineke anyị na-ayọ gọzie ndị niile ketara oke na mgbasa ozi ọma nke ụbọchị taa, ka mmụọ nsọ gị metụ ha niile aka, mejuo ha n'ebe anwa ha nọ, maka na distance is not a barrier to the power of God. Distance is not a barrier to the power of the Holy Spirit. Thank you for the privilege in anyị ji na-study the word, na-enye anya n'okwu gị wee na-egwupụta ihe ndị ga-enyere ndụ anyị aka dịka ụmụ gị. Anyị na-ayọ nna anyị nke eluigwe, gọziere anyị ụbọchị taa, gọziere anyị izu ụka niile, gọzie ọpụpụ anyị, gọzie mbata anyị, chekwaba anyị n'ala ndị dị ndụ. Ekwuna ka o nwee n'ime anyị ga-abụ a victim of ori niile a na-ezu n'ụbọchị ndị a, ihe niile anyị na-anụ n'akụkọ, ihe niile anyị na-afụ na social media. Lord, protect us, protect our people, protect members of our families n'ebe ọbụla ha nọ from the predicament dakwasịrị anyị n'obodo anyị. Anyị na-ayọ nna anyị nke eluigwe, o nwere onye ga-anwụchu anwụchu. Untimely death agabụ our portion. Calamity may befall anyị. Tragedy amabụ our portion. Anyị na-cancel everything dị negative wee na-decree na-ekwupụ okwu n'ife dị negative. Ọ ga-adịrị anyị na mma n'ala ndị dị ndụ. Anyị ga-afụ ụbọchị ọma, anyị ga-afụ echi ọma. Ihe niile gbasara anyị ga-atọ ụtọ karịa ka ọ na-atọ n'oge gara aga. N'afa Jizọs Kraịst. Anyị ewenye aka anyị elu Chineke kpee ekpere maka ihe na-eme na Middle East. Ọgba aghara batara n'ebe a n'etiti ndị Israel na ndị Palestine. Lord, we pray that you will intervene. Ekwena ka ihe anụwa degenerate into Third World War. Ekwena ka ọ baa n'ebe the whole world ga-adị involved. Were aka gị tinyụọ ọkụ anụnwa a na-amụnye ka e nwee udo, ka ndị mmadụ wee bido kwụsị ịgbagharị chọfa ga-akpọ ụmụ ha wee gaa, ka ndị mmadụ nwee ike nọrọ in peace. Nekwa ihe na-eme n'obodo anyị na ala Igbo anyị, nekwa n'ọlụ ebe anyị na-anụ na ndị soja nyere ọda si jee gbagbute mmadụ one na one ka o wee bụ na ha na-alụ ọrụ. Onye agbagbola si na onye IPOB. Chukwu anyị na-ayọ ndị soja niile ahụ a na-enye iwu a
Kahana cross na agbata na Igbo. Wela aka gị Chineke wee reverse ya this order in the name of Jesus. So gị maka ị ga-esi mie if ọ bụla ị ga-eji n'usofe ọgụ wele ya n'usofe ọgụ. Ọ bụ na thunder bụrụ lightning bụrụ earthquake whatever you will use. Onye ọbụla ga-abịa with an intention ka ọ bụ onye nọ n'onwe onye nwere ihe o mee. Strike that person before or now strike anybody. N'aha Jesus. Chineke protect align this Igbo land. Anya chọrọ ka bai nọkata ọgọ Somalia, nọkata ọgọ Rwanda. Anya chọrọ dị ha. Lord intervene, oh Lord. If anụmanụ niile leso ndị soja a na-ekpolata na Igbo na nkịtị na kama ha ga-ejebe ebe ndị Boko Haram je wegharụsịa lokal gọọmenti ma ntụọ flag fa kama ha ga-eje n'usobe ndị ahụ ọgụ harapụ ndị a bịaba n'ebe ndị a chọrọ nsogbu nọ. Oh God, arise on our behalf. Fight our battle for us in the name of Jesus Christ. Let your angels be armed to the teeth. Let them, oh God, do battle against these wicked forces of darkness. I chop protection, I chop peace na buying. I chop ndị mmadụ pụọ n'ụtụtụ ha eje afịa nata zuo ike. This is what we desire for our space. Give it to us, Lord, and let your name be glorified. Thank you for answering our prayers, for we have prayed in Jesus' name. Amen.